Kamaráde, jak se ženský stávají nadrženými? No nic. Kilko je první člověk na světě, který se kouká na doporučený videí, které jsou jiný než ty první 3, ty vole. Souhlas s tím, že můj partner mě fyzicky chce? Podle toho, jak je dlouhý vztah? Jo, takže oba klesají prostě. To je to, o čem mluvím, kamaráde. Oh shit. This is how aggressively men lose women's attraction over time. We fail maintaining women's sex drive because we forget what was proven in early 2000. Počkej, já to se vylučuje s tím, co jsem říkal já? Tady říkáš, že ženský jsou dřív to, vole. Dřív oddržený. Jak je opak nadržených? And women's lust functions completely differently. Men start with desire, we physically want someone, and then move to arousal, the body's response to attraction. For women, the first step is actually safety, then arousal, and then desire. Počkej, holky se s tebou chcou cítit bezpečí? To já dělám pravý opak! Kurva. So, number 1, safety. Being creepy is the quickest way to make someone feel Kamaráde, ten typek je funny, já si nepamatuju celýho story, ale on je strašný virgin a ještě k tomu je funny, že on je tuším židovského etnika a teďka se prostě dotkne streamerky a udělá tu židovskou pózu, jak úplně dementuje. To prostě tohle je clown na internetu. unsafe around you. Now, a few years ago, a bunch of researchers literally ranked the creepiest stuff a person can do. Ne. Kamaráde, já to nepotřebuju to sledovat. Prostě věci, které může typek dělat, aby byl co nejvíc creepy. Já si myslím, že v top 10 budu minimálně mít 8 mečů. Počkej, co? Watch friend before interacting. Jo, takže friend je ta ženská, jo. Že ju sleduješ předtím, než s ní interaguješ. Dotkneš se jí často. Snažíš se dostat konverzaci k sexu. Chceš si s ní vzít fotku. Tak to jsou prostě stalkři, ne? Chceš osobní data. Kryj si mastný vlasy, ajaj. No nic. Ale kámo, já jsem celou ve svém pokoji, já se nepotřebuju tak často mít hlavu, ne? To je v pohodě. Borci a ženy, přihlásit se k odběru vás nic nestojí a mě to extrémně pomůže. Až 80% z vás, co sledujete tohleto video, teďka nemáte suba a já bych za to byl extrémně rád. Díky za to. Non-verbal behavior, okay. As you can see, the top 3 are staring before interacting, touching too frequently, and steering the conversation towards sex. So avoid doing these things. But I know what you might say. This stuff would not be seen as creepy if you'd be rich and famous, right? Well, this True. is a scene with the famous host Conan O'Brien. I love you. Don't be creepy. Look at his non-verbal Jo, kamaráde, a tohle je úplně něco jiného. Za prvý tomu typkovi, víš co, ono to funguje, když ta holka je jak kdyby pod tebou. Když máš nějaký jak kdyby sociální stupínek, tak když jsi nad ní. Když jsi nad ní, tak to funguje. Když jsi, jako já bych reálně řekl, že ten typek je pod ní, protože ty jsi takový jako, nemáš takový sociální status, když máš takovýhle pořád. Ty jsi prostě ten, který spíš na těch lidech parazituje, než bys ty sám byla ta celebrita. A jako je celebrita, o tom se nehádám, ale chápeš. and paraverbal communication. Hands pressed on each other and no showing of the palms. Head tilted down and leaned in towards her in the first minutes of the interaction. All of these signal judgmental and non-friendly behavior. Jako je tam Sofia, abych možná vedle Sofii už jako schodil to sako, no. And then he even elongated his words while saying, I love you. he basically acts like a sexual predator. Connor is sometimes known for being a bit creepy with female guests. Yet Craig Ferguson, a man with a similar job, similar age, and similar looks, somehow gets these reactions from women. You look very romantic. I do. Yeah. I do. You really want to do this? I do. All right. That was- Počkej, takže já můžu být creepy, ale musím mít přitom správný gesta. OK. A by the way, ten typek je třeba 10krát hezčí než ten minulý.
How does he do it? Well, let's take a look at his body language. In the first moments of the interaction, he leans out, a sign of disinterest, while keeping his legs near her, a sign of interest. He's already in her personal space, yet this position makes it much more comfortable for her. OK, takže kdyby ses nahl. Kdyby ses nahl, tak na něj kdyby naléháš, ale takhle jsi takový uvolněnej, v pohodě. Ukazuješ, že nejsi hrozba, chápu. Kámo, já se naučím manipulovat se ženama. But he doesn't stay like that forever. He eventually leans in and closes the social gap, but when it's socially suitable. But here's the strange part. During his interviews, Craig does steer the conversation towards sex, yet he never turns out as creepy. Very quickly, I know I'm sorry. I'm really sad about that. I was kind of enjoying myself. Well, I can't tell you how many women have said that to me. Did you catch it? He rarely initiates the joke out of the blue. He waits until the guest says something that can be interpreted as sexual and then makes a short witty comment about it. Now, Kámo, to je asi jako pochopitelný. Ty můžeš udělat sexuální joke a nachylit tu konverzaci k sexuálním tématům a nemůžeš tam prostě střelit do prázdna. Tomu rozumím. Jako víš, že mezi tebou a holkou ticho a ty prostě řekneš jako šukáš, tak je to trošičku divný, než když uděláš prdel z toho, že už je něco nahozený v konverzaci. To je prostě jako nebe modrý. according to the study from the beginning of the video, once a girl feels safe, she enters a neutral state where she becomes receptive to sexual stimuli. Number 2, arousal. For the last... OK, tohle je důležitý. Jak udělat ženu nadrženou? 4 years, The Summer I Turned Pretty was massively praised as the series who perfectly captured the female gaze. The theme is simple. One girl has to choose between two brothers. Jo, tak já mám bráchu, tak to můžeme zařídit, takže stačí, pokud si zrušit ženu, tak záleží, tak stačí, když prostě vezmu bráchu a nechám mu si vybírat mezi něma. Mezi náma teda. Okay. To je jednoduchý. Jeremiah, younger, funnier, and more outgoing. And Conrad, older, capable, and more mature. Now, what truly differentiates this love triangle show from hundreds of others is how much they focus on the visual details of the female gaze. Almost all the romantic scenes focus on specific body parts like eyes, back, arms, and hands. Coincidence or not, these are the same body parts women rated as most erotic in this study. Coincidence or not, these are the same body parts women rated Rty. Stehna. Oči. Prdel. Krk. Ruce. Co je tohle? To je jazyk. Pas. Boky. Počkej, to je hairline. No jako podpaží, uši, chodidla, to asi chápu, no. Kamaráde, ale koukej na to, ženský prostě neocení pořádný chlapský lítka. Jo, to prostě... To je špatný, hele. Důležité je taky, jak tohle vnímali, kamaráde. as most erotic Ne, počkej, tohle je nějaký splitlý. in this study. But I know what you might say. How do you make your hands of all things look more erotic? Well, you don't. You just use them more. You see, in many movies, kiss scenes are plain and only used to establish a romantic milestone between two characters. But when it comes to The Summer I Turned Pretty, many women have expressed their appreciation towards kiss scenes with unapologetic hand placements. So if you're in a relationship with a girl, use your hands more during intimate moments. If you're not in a relationship, try to establish more physical contact between you two. How do you know when it's appropriate to Počkej, jak to děláš jinak, než že používáš ruce? To je jako to je to velký tajemství, jak zrušit holku, používat víc ruce? A jako když ji obejmu, tak normální chlapi to dělají bez rukou, nebo? touch her? Well, for start, you can use this heat map. But to increase arousal, you don't only need friendly touches, you also need sexual, flirty touches. Dangerous stuff. Unless you add some plausible deniability. Basically, it's one thing to randomly grab her by the waist, but it's a completely different thing to touch her waist as you guide her out the door, right? She gets the same Aha! Píšu si hledat příležitosti, jak se jí dotknout. touch, the same sensory feeling, yet she sees you as an exquisite gentleman instead of a socially uncalibrated brute.
On the same principle, it's one Kamaráde, já přijde to, co mě napadá teďka v létě, je prostě jako švihnutý facku, když na ní bude komár nebo hovado. A to nevím, jestli bude brát jako romantický. A zase jí ukáže na druhou stranu, že ty ruce jí můžou taky ublížit, když nebude s něčím souhlasit. thing to grab her leg, and another to softly land your hand on her thigh as you whisper something to her. But you see, touches are not the only paths toward increasing a woman's arousal. And Když poprvé na rande, a to je pravda, kámo, když prostě jdeš holkou poprvé na rande, tak ty tohleto můžeš už to video využít a prostě jako když půjdeš to, tak ji otevřeš jí dveře, když půjdete do restaurace a při tom otevření dveře ji ještě nenápadně jako nad prdeli chytneš, aby si jak kdyby pomohl do těch dveří, no, těch dveří může nevej, jo, ale je to taková výmluva, chápeš? Můžeš říct, že to součástí toho gesta, že otevíráš dveře, ale už jsi si dotkl a ona ty signály bude vnímat. Instantně vzrušená ženská. Přesně to udělám. Až ve svých 35 půjdu na nějaký rande. 2024, it was proven that every minute of mutual eye contact increased attraction by about 35%. Now, Já nesnáším se lidem dívat do očí, kamaráde. To je úplně hrozný. A by the way, na tohle máš guide na TikToku. Když potkáš holku, která se ti líbí v autobuse, musí se jí kouknout 3 vteřiny do očí, pak sjet očima dolů, zasmát se, kouknout se z okna a kouknout se zpátky na ňu. Jsi asociál? Ano, naprostej. Kamaráde, já mám pocit, že když se někdo kouká do mé očí, tak mi čte myšlenky. A mám z toho strach. Matthew McConaughey's eye contact seemed so smooth and charismatic because he didn't just stare into her eyes. Now, a simple trick that you can use is the triangle method. You first look at one eye, then the other, then the lips, and then back to the first eye. Number 3, desire. Takže máš koukat jenom do jednoho oka. OK. To mě udělá lehčí, když bude mít třeba na oko. A state where she consciously and unconsciously wants you. It might seem random, but imagine being thrown into prison because you're too good at creating desire. Well, that's the story of the first Duke of Lozin, an average height man with a long nose and a narrow face. You see, the Duke couldn't use his presence to be attractive, so he used his absence. During his short meetings with women, he would be romantic and flattering for a time, but then cold and distant the next time. Women Tak to je klasický cukr a bičík, ne? would spend hours trying to understand his intentions. Does he like me? Did I do something wrong to upset him? Was he just polite the whole time? One by one, the Princess of Monaco, the king's mistresses, and countless other noblewomen fell for him. But then, he overstepped. Among his conquests, he seduced the Duchess of Montpensier, one of the richest, most influential women in Europe, and the king's cousin. She fell On zbalil nějakou bohatou holku a ještě králova bratrance. To musel být ale večer, kurva. A já si říkám, Wilmens tak jednou udělal to, vole, že jsem jednou udělal tu strategii, kdy prostě jsi holce romantický a pak oměřený a ono to fakt funguje, ty vole. Já to nechci říkat to, a to nechci říkat veřejně, ale... Když na ně tak přemýšlím, tak bylo. in love so hard that she actually proposed to him. This madly angered the king, so he threw the Duke into prison for 10 long years. Now, was it worth it? Well, Přiznal si, že dostaneš 10 let vězení za to, že jsi moc dobrý v balení. Kamaráde, to já jsem tak dobrý v balení, že kdybych někoho zavraždil, tak mě pustí. after 10 years, he married the Duchess, became rich, and even maintained the reputation of an unmatched seducer for the rest of his life. Now, the technique he used is known in psychology as cognitive dissonance attraction. By his warm and cold behavior, he made women spend their time thinking about him, even though they never truly understood why. Our brains just hate uncertainty. So to justify the reason why we think a lot about a person, he makes us believe that we actually like them. So we eventually end up desiring that person. But to speedrun this whole process, you need something called sexual appeal. Fortunately, I have a whole video to help you out. Já nechci spadnout do těchto těch ne, pak tam bude mít další video a já furt si budu akorát jako tady se na prdeli a snažím nezbalím.